السلام عليكم grade 6. how are you today؟ تعالى نعمل ريفيجن على يونت 6 ويونت 8 وناخد يونت 8 النهارده ان شاء الله نكمل كله، والحصه اللي بعديها ان شاء الله هنتمم ونأكد عشان نمتحن ان شاء الله يوم الايه؟ يوم الاربعاء. يونت 6 سكولز كونسرت، حفله مدرسيه. سكول كونسرت حفله موسيقيه بتاعت المدرسه. هاي كريم what are you doing؟ انت بتعمل ايه؟ ام اس ار اي ان جي. what are you doing؟ حاجه بتتم دلوقتي، بتعمل ايه؟ what are you doing؟ what are you doing؟ I'm helping، انا بساعد مستر خالد clean up، ينظف ايه؟ the music room. He's getting ready for the concert، هو بيستعد getting ready ايه؟ ready بيستعد for the concert. What are you doing؟ I'm helping. What are you doing؟ I'm eating. What are you doing؟ I'm sleeping. I'm helping Mr. Khالد clean up. بعد help ايه؟ clean up مصدر. music room. He's getting ready for، استعد ليه؟ getting ready for concert، حفلة موسيقية. Can I help you؟ ممكن أساعدك؟ Can I help you؟ Sure. You can move the bass، ممكن تحرك الايه؟ الباس. You can move the bass، move يحرك. Put it over there، حطيه هناك. Put it over there. By the window، مهمة كلمة by the window جنب الشباك. By the river جنب النهر. By the door جنب الايه؟ الباب. By the window. Off. I can't lift it by myself، مش قادر ارفعه بنفسي. myself تبقى I myself، he himself، she herself، we ourselves، they themselves. lift L-I-F-T يرفع. it's so heavy، تقيل جدا heavy. here I'll take it، هاخده I'll take it. look out، احترسي او خلي بالك. look out there is a box behind you، في صندوق وراكي. behind you خلفك، behind خلفك. oh what's going on in here؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ going on يحدث going on in here هنا. what's going on here؟ we are cleaning up بالروق. we are cleaning up بالروق. هم مش بالروق، هم بيعملوا فوضى. توبا فلوت، دي حاجات موسيقية. توبا flute، cymbals، drums، xylophones، electric keyboard، harp، cello، recorders، trumpet. دي musical instrument، أداة ايه؟ موسيقية. طبعا هنا الادفيرب good تبقى well، يعني good جيد، well بشكل جيد، bad وحش، وbadly بشكل وحش، quite هادي وquietly بهدوء، loud عالي وloudly بشكل عالي، quick سريع وquickly بسرعة، slow بطيء وslowly ببطء، happy سعيد وhappily بسعادة، sad حزين وsadly بحزن. how كيف، طبعا نسأل على الحال أو الادفيرب بالإيه؟ بهاو كيف. how did he play the tuba؟ ازاي بيلعب على التوبة؟ he played the tuba well بشكل جيد. how did they play the tuba؟ they played well. دي past did وبعدين نجيب الشخص والفعل فين؟ infinitive المصدر. what ولا how كيف يلعب على التوبة. he played well بشكل جيد. تعالى نمارس بعض. how did he play the recorder؟ بيلعب الريكوردر ازاي؟ he played the recorder sadly بحزن. طب هنا الادفيرب بيوصف الفيرب الفعل. يلعب ازاي؟ sadly. طب how كيف؟ sadly. وسؤال في الباست حط كلمة did. how did he play؟ ونشيل الايه؟ الاي دي. بنجاوب نقول ايه؟ he played. how did she play the xylophone؟ she plays the xylophone ايه؟ happily. how did you play the drums؟ I play the drum quickly. how did he play the harp؟ he played the harp sadly. how did he play electric keyboard؟ he played electric keyboard slowly. how did you play the cymbals؟ I played the cymbals loudly. how did he play the trumpet؟ he played the trumpet badly. how did they play the flute؟ they played the flute well. how did she play the cello؟ she played the cello quietly بهدوء. دي بس يا جماعة. ماشي، تعالى نقرا القطعة ديت. Cairo students give spring performance. طلبة القاهرة يعني ايه؟ يقيموا ايه؟ حفلة الربيع. Their chorus and the choristers' performance were very good. The chorus sang a lot of songs. الكورس غنوا أغاني كتير. أمير محمد was a soloist، كان العازفة بمفردها. تعالى نقرا من هنا معلش سوري. The students at Cairo schools، طلعوا فين؟ مدرسة ايه؟ القاهرة. gave their spring performance. give performance يقوم ايه؟ حفلة. give performance يقوم ايه؟ احتفال الربيع. give performance spring performance last night الليلة اللي فاتت.
تاني the students at Cairo schools gave their spring performance أقاموا حفل الربيع last night الليلة اللي فاتت give ولا gave students in the first and second years wrote كتبوا عشان دي past كتبوا and performed وأدوا a play in a play مسرحية wake up اصحى spring is here الربيع جه it was the heat of the evening دي مهمة طبعا it was the heat of the evening أحسن حاجة في الأمسية the chorus مجموعة المغنيين and orchestra مجموعة الموسيقيين performance الأداء were very good كان إيه very good the chorus مجموعة المغنيين sang غنوا a lot of songs أغاني كتيرة أميرة محمد was a soloist العازفة المفردة she sang well غنت بشكل جيد well اسم well W-E-L-L the orchestra performed music by Bach and Beethoven Yusuf Hamdi was a soloist كان عازف مفرده on the violin على الفايلن دي الفايلن after the performance بعد الاستعراض والأداء the school had a pizza party عملوا حفلة بيتزا at Grandpa's Alley's مطعم مين Grandpa for the students للطلبة their families عائلتهم and teachers ومدرسين performance أداء second الثاني play يعزف أو play مسرحية برضو chorus مجموعة مغنيين soloist عازف بمفرده last night الليلة الماضية أو last الماضي perform يؤدي hit يعني أحسن حاجة orchestra مجموعة الموسيقيين after بعد أول سؤال بيقول لك when is ولا when was متى كان البرفورمانس الاستعراض كان last night الليلة اللي فاتت who sang من غنى الكورس غنوا what did the orchestra perform أدوا إيه music by Bach and Beethoven موسيقى عن تغريغ باخ وبيتهوفن what kind of party معناته الحفلة طبعا pizza party حفلة إيه pizza what kind of party did the school have طبعا what kind نوع الايه البارتي طبعا قلنا بيزا ايه بيزا بارتي حفلة ايه بيزا خلاص تعال نخش بقى على ايه يونت طب نحل شوية بس ديت when ايه the performance لسه خدنا طبعا when was متى كان ايه البرفورمانس الاستعراض I the play loudly every day كل يوم present ايه simple طبعا I play كان every day كل يوم بلعب او بعزف I play the piano loudly بشكل عالي every day. The students طلبة at Cairo school مدرسة كايرو gave their spring performance استعراض الايه الربيع gave performance يقيم استعراض last night الليلة الماضية. What kind of party ما نوعية الايه الحفلة لسه واخدينها what kind of party did you have انت عملتها. Please لو سمحت number رقم your papers أوراقك from 1 to 5. Please number رقم Please number your papers from 1 to 7 من 1 ل 7. Please number your papers from 1 to 7. تعال ناخد بقى يونت ايه يونت 7 zoo animal escape هروب الايه حيوانات الايه الزو هاخد حيوان اقرا معايا 1 to 2 what's emergency ايه الطوارئ اللي عندكم تاني 1 to 2 what's emergency ايه الطوارئ اللي عندكم what's emergency help there is something في حاجة فين in my garden في الجنينة بتاعتنا what is it ايه هي I think it's a wild animal اعتقد ان هو حيوان ايه مفترس I can't see its eyes شوف its eyes عيونه its eyes عيونه its food اكله ملكية للحيوانات تاني 1 to 2 what's emergency ايه الطوارئ help there is something in my garden في حاجة فين في الجاردن في الجنينة what is it ايه هي I think it's a wild animal حيوان مفترس I can't see its eyes شايف ايه عيونه what's your address name and address الاسم والايه والادرس والعنوان what's your name and address احمد سامي النيم احمد سامي طبعا 49 ده السلام ستريت شارع السلام دي الادرس العنوان are your parents home والديك في البيت are your parents home no they went ذهبوا to the cinema I am taking care أنا بهتم take care يهتم بيه take care of I'm taking care of my little sister بهتم بأختي الصغيرة تاني what's your name and address أحمد سامي 49 السلام ستريت شارع السلام
Are your parents home? والديك في البيت. No, they went to the cinema. I'm taking care of my little sister. بهتم بأختي الصغننة. What should I do? أعمل إيه؟ Stay calm. أبقى هادئا. I'm sending an officer now. أبعتك officer إيه دلوقتي. What should I do? ماذا يجب أن أفعل؟ What should I do? Stay calm. أبقى هادئا. Stay calm. I'm sending an officer now. أبعتك officer إيه دلوقتي. send يرسل an officer ضابط now الآن. Is this the wild animal? هو ده الحيوان المفترس. Sorry officer. آسف يا سيادة الضابط. I'll take him. هاخده. I'll إيه take him. I will أنا سوف اختصرها I'll take him. Oh my dog. نقرا تاني آخر مرة عشان نحل عليها. 1 to 2. What's emergency? Help, there is something in my garden. What is it? I think it's wild animals. I can't see its eyes. What's your name and address? Ahmed Sami, 49 Salam Street. Are your parents home? No, they went to the cinema. I'm taking care of my little sister. What should I do? Stay calm. I'm sending an officer now. Is this a wild animal? Sorry, officer. I'll take him. Okay. Oh, my dog. Oh, my dog. Word times. Tiger. طبعا دي tiger إيه الفهد. Eagle النسر. Eagle. Panda الباندا طبعا. Bear دب bear. Kangaroo الكانجرو. Kangaroo. Parrot البغبغان. Deer الغزالة. Camel جمل. Lion أسد. Giraffe زرافة. Tiger eagle panda bear kangaroo parrot deer camel lion giraffe. تعال بقى ايه الجرامر. run ran bus طبعا. walk walked. fly flew hop hopped نط hop hopped. fly flew يطير طار. run يجري ran جري. walk يمشي walked مشي. ركز معايا بقى. what were you doing was were والING past continuous يا جماعة. فاكرينها طبعا شرحناها في الليفل في المستوى في الاي ليفل. what are you doing الباست بتاعها what were you doing كنت بتعمل ايه. وين عندما كمل walked by. شايفين وين قبلها past ايه continuous وبعدها past simple walked. past continuous was were والING وين في النص. What were you doing كنت بتعمل ايه when the camel walked by مشي جنبك. we were احنا كنا washing. we was ولا we were was مع المفرد were مع الجمع طبعا والING. we were washing كنا بنغسل the car when the camel walked by. لما الجمل ايه شوفوا وين بعدها past simple وقبلها past continuous. he was washing هو كان بيغسل the car when the camel walked by. تعال نعمل مثل اسمه. What were you doing when the bear walked by? كنت بتعمل ايه لما bear الدب مشي جنبك. I was shopping vegetable كنت بقطع ايه الخضروات. shopping vegetable when the bear walked by. يلا. What were you doing when the deer ran by? I was talking on phone when the deer walked by. What was he doing when the panda walked by? He was taking a nap when the panda walked by. What was you or what were you? What were you? What were you doing when the tiger ran by? I was watching TV when the tiger ran by. What was she doing when the kangaroo hopped by? She was taking out the rubbish when the panda hopped by. What were they doing when the lion walked by? They were feeding the birds when the lion walked by. What was he doing كان بيعمل ايه when the parrot flew by? He was reading newspaper when the parrot flew by. What was it doing when the eagle flew by? It was climbing a tree. كان تسلق شجرة when the eagle flew by. What was he doing when the camel walked by? He was washing the car. كان بيغسل العربية when the camel walked by. تعالوا بقى نحل مع بعض. بيج 20 في بيت باي بيت يلا يا جماعة. الله
مش 20 بيت باي بيت. بيانو طبعا مختلف، بيانو آلة موسيقية، طبعا فلوت آلة موسيقية، وباس آلة موسيقية. هنشيل الايه؟ البوكس، الصندوق، ونحط آلة موسيقية تشالو. خلاص. او فايلن، في عندك فايلن او هارب دي آلة موسيقية. روان، احمد، فاطمة، بسمة. طبعا احمد ولد وبدو بنات، اسم بنت طبعا اي اسم. ترومبت آلة موسيقية طبعا، musical instrument. violin musical instruments. وهارب musical instrument. room not musical instrument. هنشيل روم ونحط مين؟ باس. آلة موسيقية طبعا، آلة موسيقية زي هارب، violin، ترومبت. بعد كده بحط ايه؟ باس. practice يمارس. have يتناول. like يحب. طبعا talk هنا past، طبعا دي كله ايه؟ present، لكن talk past حط ايه؟ take. هنا play يلعب، eat ياكل، listen يسمع، افعال. لكن exophone هنشيل exophone نحط run او اي حاجه، اي verb. swim. last year السنه اللي فاتت طبقها هي ايه؟ she played. last year السنه اللي فاتت she played the cymbals well. لعبت السيمبلز دي بشكل جيد. I like music، بحب الميوزك so I play drums، بلعب عليها على drums الطبلة every day كل يوم. how many of water، how many bottles، how many cars، how many books of water do you want. Noah likes playing violin، بحب تلعب على الفايلن على الكمان. but she doesn't practice enough، ما تمارسش بشكل ايه؟ كافي. she doesn't practice enough. I like play or playing. I like بعدها ing. I like playing the xylophone. I like playing. she can blow، تنفخ فين؟ طبعا نفخ فين؟ في الفلوت طبعا. لكن hit يضرب على درامز، وبلاي بيانو. طب بلاي يلعب عليها على البيانو، ولا بلو ينفخ فين؟ في آلة موسيقية نفخ فلوت، وهيت يضرب عليه درامز. تامر تشيل every week كل اسبوع. طب تامر مفرد، بنحط ايه؟ اس مع الهي والشي والات والمفرد. every week كل اسبوع present simple مع الهي والشي والات والمفرد بنحط مين؟ اس. لكن yesterday تبقى played. ماشي. تبقى تامر plays، لكن I play، لكن هي والشي والات والمفرد نحط ايه؟ اس تبقى plays. every week كل اسبوع. تعال نكمل هنا مشكلة نفك منها. تعال نخش على الايه؟ rearrange. can you take a message، ممكن تاخد رسالة. can you take a message، can you take a message، ممكن تاخد رسالة. practice makes perfect. practice makes perfect. الممارسة بتخليك ايه؟ مثالي. practice الممارسة وتدريب، makes perfect تخليك ايه؟ مثالي او احسن حاجة يعني. I like playing violin. I like بحب playing لعب الايه؟ الفايلن. I like playing violin، بحب لعب الفايلن. do you want، هل تريد؟ do you want هل تريد to practice together. do you want to practice together، حب تمارس مع بعض. do you want to practice together. طبعا is كريم تبقى like بتاع is، وكريم الكي بتاع كريم. father playing drums. with there is a box behind يوسف، والواي بتاع يوسف، و full stop. there is a box behind يوسف. is Karim's father's playing the drums. تعالى ايه بقى ايه؟ خلنا good تبقى well، bad badly، quiet quietly، loud loudly، quick quickly، slow slowly، happy happily، sad sadly، soft softly. well بشكل جيد، bad بشكل سيء، quietly بهدوء، loud بصوت عالي، quickly بسرعة، slowly ببطء، happily بسعادة، وsadly بحزن. كمان how did he play the tuba؟ زي لعب التوبة. he played the tuba well بشكل جيد. how did he play the tuba؟ they played the tuba well. how did she play the flute؟ لعبت الفلوت ازاي؟ she played the flute well بشكل جيد. how did he play the harp؟ لعب على الهارب ازاي؟ he played the harp sadly. تبقى what ولا how؟ وإذا كان باص حط did، وبعدين الفعل فين؟ definitive في المصدر. بنجاوب فين؟ في الباست played. how did he play the electric keyboard؟ he played the electric keyboard slowly ببطء. ماشي يا جماعة؟
يعني نحل بقى 25. طب how did she play the xylophone? She plays the xylophone ايه؟ happily. How did you play the drums? I played the drums quickly. How did he play the harp? He plays the harp sadly. How did he play the electric boards? He played the electric board slowly. How did you play the cymbals? We played the cymbals quite loudly. صوت عالي. How did she play the trumpet? لعبت الترومبت ازاي؟ She plays the trumpet badly. How did they play the flute? لعبت الفلوت ازاي؟ They played the flute well بشكل جيد. How did she play the cello? لعبت التشيلو ازاي؟ She plays the cello quietly بهدوء. تعالى بيج كام؟ 27 28 28. He played the recorder ازاي؟ how ازاي؟ softly بهدوء. طب he played the recorder softly. هشام is pupil. طب good pupil تلميذ جيد. تلميذ ايه؟ جيد. لكن يكتب بشكل ايه؟ لكن هشام writes يكتب ايه؟ well. لكن هشام is يكون a good pupil تلميذ جيد. a good pupils. how did عشان دي past عشان هنا past طب how did he play the xylophone? He played the xylophone ايه؟ happily. He played the harp. يلعب على الهارب ازاي؟ well. يعني well بشكل ايه؟ جيد. He plays the harp well. How slowly. طب what ولا how did she play the cello slowly? طب how كيف تلعب على الcello? He plays the drums loudly. هدى plays the cello quickly. They played the trumpet sadly, quickly, loudly. They played the trumpet sadly yesterday. slowly. هاني طارق أحمد. شيل slowly وحط اسمك اسم ولد. what how when well طبعا حط where أين. sad حزين. soft هادي. loud عالي. harp نشيل harp وحط ايه fast سريع أو slow بطيء أي صفة. slowly happily loudly quite شيلها وحط quietly ضيف لها ال y quietly happily loudly slowly. cello cymbals drums dinner. حط شيل dinner حط ايه cello. لا cello موجودة. harp harp. طبعا write an emails to your friends. Amal's her email address is مش عارف نكتب ايه. نكتب الايميل بتاع مين؟ امل هنا إلى إلى مين؟ إلى امل 70 @yahoo.com. from منين؟ منك انت. بقول لك your ايميل بتاعك اهو. from منك اسماء 22 @gmail. خلاص. السبجكت الموضوع مين؟ الموضوع عليه musical instrument آلات موسيقية. musical instrument dear عزيزتي. عزيزتي مين بقى؟ أمل. تحت أمل تكتب how are you كيف حالك. are you okay? I miss you so much. وحشتني so much and so much كتير. I wanted to tell you. عايز to tell you أخبرك about my favorite musical instrument. الآلة الموسيقية المفضلة it is cello. I play it well بشكل جيد. خلاص. طبعا ايميل صاحبتك هنا او صاحبك from من ايميلك انت. السبجكت الموضوع ايه؟ Dear Amal, how are you? Are you okay? I miss you so much.
I want to tell you about my favorite music instrument. It is a cello. I play it well. بلعبها كويس. I practice بمارس with مع مين؟ with my friends مع صحابي. I practice with my friends. We practice احنا بنمارس every day كل يوم. We are happy to play it. مبسوطين ايه؟ بنعزف عليه. أو وين عندما we played. نعم بنبقى مبسوطين لما ايه؟ لما نعزف عليه. تكتب لاف بقى. قلت اسمك انت فروم منين؟ اسماء. تبقى اسمك ايه؟ اسماء. خلاص يا شباب، ده الايميل سهل خالص. تو الى لصاحبتك ايميلها. فروم منك انت من ايميلك. السبب الموضوع dear Amals, how are you? Are you okay? I miss you so much. I want to tell you about my favorite music instrument. It is cello. I play it well. I practice with my friends. We practice every day. We are happy when we play it. Love أسماء. They play the piano loudly every day. but they play هم بيلعبوا ايه؟ piano loudly بصوت عالي. the piano loudly every day. He played the cello happily. How did he play the harp? Do you walk to school quickly? Do you walk to school quickly? طبعا when هنا double capital. When is Mona going to concert? Question mean Mark. Lila L capital. Doesn't play harp on Fridays. نحط full stop. ماشي يا جماعة، ان شاء الله تتحل كله، وده برضو يتذاكر. ماشي، خدناه طبعا. ده اتحل بيج كام؟ 33 32 30. ده كله اتحل لغاية دي 36 و 37. اخيرا لغاية 37 كله اتحل حلو. وبعد عليه واتبعت على الواتس عشان الحصة الجاية نخش عليه ايه، نتمم عليه ايه اللي بعديها. خلاص يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله. باي باي، see you.